oggi è la fiducia in se stessi contrapposta alla fiducia nel sé. La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. La settimana scorsa abbiamo parlato della necessità di metterci in sintonia con Dio, con i guru, con la saggezza degli altri, finché quella saggezza non diviene completamente nostra. Oggigiorno viene data una grande importanza, e a ragione, alla necessità di sapere stare ben saldi sulle proprie gambe, piuttosto che fare affidamento sugli altri, perché ci portino avanti con le loro forze. Una persona chiese una volta a Swami Kriyananda: qual è la miglior posizione yoga? Quella che ti fa rimanere ben saldo sulle tue gambe, fu la risposta. La nostra forza deve provenire da dentro. Tuttavia, se quella forza viene dall'ego, è paragonabile alla corda di una chitarra senza cassa di risonanza. Le note che produce saranno deboli e tenui. La nostra forza deve provenire da dentro, ma deve essere accompagnata dal riconoscimento del nostro legame interiore con una realtà più vasta ed elevata. La Bhagavad Gita afferma nel capitolo 10: sappi che le esistenze di coloro che in questo mondo hanno una vita gloriosa, prospera o potente non sono altro che piccole scintille del grande sole del mio fulgore. Gesù, nel parlare ai suoi discepoli, dava anche importanza al potere che proviene dall'essere in sintonia con la sua coscienza, quale raggio del divino. Quel raggio divino, infatti, era già disceso nel mondo attraverso di lui, in risposta alla loro devozione. Era un segno che Dio li stava già ascoltando con attenzione ricettiva e non aveva più bisogno di essere implorato in quel modo. Nel passo che precede quello che abbiamo letto la scorsa settimana, Gesù dice: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Questo era anche il significato del consiglio che Paramahansa Yogananda dava ai discepoli, quando parlava più intimamente con loro della necessità di sintonizzarsi con lui. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Good morning, everyone. Buongiorno. Oh, good afternoon. Sorry. My name is Kabir, NAYASWAMI Kabir, and this is NAYASWAMI Bhajana. Il mio nome è NAYASWAMI Kabir e questo è NAYASWAMI Bhajana. And also welcome to our online brothers and sisters as well. E do benvenuto anche ai fratelli e sorelle che ci seguono da casa. I'd like to introduce our topic with a true story. Vorrei presentare il nostro argomento con una storia vera. And the first part of it happened in California, the second part in India. La prima parte è successo nella California e la seconda parte in India. I was doing some emergency preparedness training, which I've done in several different places. Stavo facendo una formazione per come prepararsi per le emergenze che ho example, fatto in diversi posti. For example, what to do if we're caught in a big storm or floods or earthquakes. Per esempio, cosa fare se ci troviamo in una
in una grande tempesta o inondazione o terremoti. And so I asked the group that I was with, what's the most important thing that you should be taking care of in such an emergency? E ho chiesto al gruppo cosa sarebbe la cosa più importante di mettere a posto in questo tipo di emergenza. And think for a moment, what would you answer? What would you think of as the most important thing? E penso un momento di come tu avresti risposto a questa domanda. And one lady raised her hand. I know. E una donna con molto entusiasmo ha detto, io lo so. And I said, yes, what would you do? Sì, cosa faresti tu? I'd bring pasta. Io porterei la pasta. The same thing happened in India. La stessa cosa è successo in India. So what have we learned from this? Allora, cosa impariamo da questo? The Italian pasta is the most important thing for the whole world. La pasta italiana è la cosa più importante in tutto il mondo. Sometimes I think I must have pasta to survive. I understand. E ci sono momenti in cui anch'io penso che mi serve la pasta per sopravvivere. But then I did ask them to consider something else beyond pasta, beyond shelter, beyond water. There's something even more important. E poi gli ho chiesto, allora, pensate di qualcosa al di fuori della pasta, del riparo, dell'acqua, una cosa anche più importante. So what do you consider is most important? E secondo voi qual è la cosa più importante? Connection with God. Contatto interiore con Dio. And in that connection with God, connection with each other as community. E nel collegarci con Dio ci colleghiamo uno all'altro come comunità. And in this way we introduce the topic, In questo modo presentiamo l'argomento di oggi, which is self-reliance versus self-reliance. che è fidarsi in sé oppure fidarsi in sé. But of course that doesn't sound quite right, does it? Self-reliance. Questo non suona molto bene forse, fidarci in sé. Unless we understand that there is more than one self. Fin quando capiamo che c'è più di un sé. We have this self that's in the world, that is thinking about our homes, our finances, our relationships, all good, all important. C'è il sé che abita nel mondo, che si occupa della casa, del denaro, dei nostri rapporti, e tutto questo va bene. And then there's the higher self, E poi c'è il sé più alto, the self that is connected to God through the soul, through the masters. il sé che è collegato con Dio attraverso l'anima, attraverso i maestri. A higher self that lives within us, that is us in every moment. Un sé più alto che dimora in noi e che è noi in ogni momento. And this is the journey that we are all on. E questo è il viaggio su quale tutti ci troviamo. How to help our egos, our lower self to evolve and to remember we are a higher self. Come fare che l'ego, che il sé più piccolo si evolve e si ricorda che veramente siamo il sé più alto. And very important word I just shared was to remember. E una parola molto importante che ho detto è ricordarsi. For this implies that it already exists. Our higher self exists now, in this moment. Perché implica che il nostro sé più alto esiste già in questo momento. And the path is to realize this truth. E il sentiero è di realizzare questa verità, Self-realization. realizzazione del sé. But self-realization is not something that comes easily. Ma la realizzazione del sé non è una cosa che viene facilmente.
Sometimes because the lower self does not want to realize the higher self. A volte perché forse il sé più bassa non vuole realizzare il sé più alto. To realize the higher self inside sounds so simple, just to improve your knowing. Remember, Realizzare il sé più alto dentro di noi suona facile, basta but ricordarci. between the self-reliance or the self-awakening into the higher self, there is a kind of battle that we must do. Ma tra il affidarsi nel sé più bassa e la realizzazione del sé più alto c'è una battaglia che dobbiamo tutti combattere. A battle that must be based on high energy, Una battaglia che richiede energia alta, based on love, basato sull'amore, based on courage basato sul coraggio and surrender. e arrendersi. But we must have high energy for this. Ma richiede una energia molto alta per questo. So, please stand up. Allora vi prego di alzarvi in piedi. Now, we can do a run around the temple 3 times, Potremo correre attorno al tempio 3 volte, or we can just do awake and ready. oppure possiamo fare sono desto e pronto. Okay, awake and ready. Here it is. Allora, desto e pronto. So, the words in Italiano. Sono desto e pronto. Sono desto e pronto. Ma, not like sono desto e pronto. Ma non così. Like this. Sono desto e pronto. 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 Bravissimo. Okay, have a seat. Very good energy. So now I will tell you a story about a bird. Ora vi racconto una storia di un uccello. If you have heard the Festival of Light one time or 100 times, Se hai sentito la cerimonia della luce una volta oppure centinaia di volte, you know that there's this wonderful story about this little bird. sai che c'è una bellissima storia di un piccolo uccello. And I'm going to share just a little bit about this bird in a slightly modified way. E vorrei condividere un po' di questo uccello in un modo un po' modificato. Because the story of the life of this bird parallels each one of our lives. Perché la storia di questo uccello riflette un po' la vita di ognuno di noi. Now, in the beginning, when this little baby bird was born, it was in the nest with the home and taken care of and nurtured and loved. All'inizio, quando nasce questo piccolo uccello, è in una casa in cui è coccolata, che i genitori prendono cura di lui e si sente molto amato. And Mama Bird would bring nice little worms to eat. E la mamma gli porta i vermi deliziosi per mangiare. That part is not about us. Questo non ha a che fare con noi. But we were taken care of and loved. We hope so for all of us. Ma per tutti noi si spera almeno che eravamo coccolato e presi cura. But there came a point in the life of this little bird where the wings or the feathers and where its development was moving it forward into a new adventure. Ma viene un punto nella vita di questo uccello in cui ci sono le ali con i piumi e lui è pronto di andare avanti, è spinto di andare avanti a fare una nuova avventura. The little bird could feel that there's something more in life, Sente che c'è qualcosa di più nella vita, something more to learn, something more to know. qualcosa in più di conoscere, di imparare. And the mother and father bird said, yes, go out into the world.
E la mamma e il papà dicono sì, vai fuori nel mondo, learn and gain great strength. impara e accoglie grande forza. And what you gain, share with others. E quello che guadagni, condividerlo con gli altri. Beautiful advice, yes. È un consiglio bellissimo, no? And either the little bird said, bye, I'm going, and jump out of the nest, O il piccolo uccello dice arrivederci e va fuori dal nido, or the papa and mama bird say, you're going, bye. oppure il papà e la mamma dicono vattene, arrivederci. Because it is a necessary part of our evolution. Perché è una parte necessaria della nostra evoluzione. So the little bird was out of the nest and starting to fly. Quindi l'uccellino esce dal nido e inizia a volare. And loved the feeling of freedom and flying. E gli piace così tanto la libertà di volare. Maybe in some way we've all experienced this. Forse in qualche modo abbiamo tutti sperimentato questo. And the little bird developed new understanding, new learning. E il piccolo uccello sviluppa una nuova comprensione, un nuovo apprendimento. It discovered where the worms are. Ha scoperto dove si trovano i vermi. It discovered new techniques for flying. Ha scoperto nuove modalità tecniche per volare. But then the thought came back. Però dopo viene di nuovo il pensiero. Share what you have learned, what you have gained. Condividi con altri ciò che hai acquistato. Why should I share? This is my strength, my learning. Ma perché devo condividere? Questa è la mia forza, il mio apprendimento. And the little bird ignored that higher wisdom. Quindi l'uccello ignora questa saggezza avanzata. That wisdom that comes from the higher self. La saggezza che viene dal sé più alto. And there is always a consequence for ignoring the higher self. E c'è sempre una conseguenza quando ignoriamo il sé più alto. And that consequence we can call karma. E questa conseguenza si può chiamare karma. Because it is our destiny and it's our purpose to grow and to learn and to share. Perché è il nostro destino, il nostro scopo della vita di crescere, imparare e di condividere. And either we do so from our own initiative and voluntarily, O facciamo questa cosa volenterosamente dalla nostra iniziativa, or life will give us opportunities to grow. oppure la vita ci darà le opportunità per crescere. Take the easy road or the hard road. Possiamo prendere la strada facile o tosta, But one way or the other, we will be taking the high road. ma in un modo o l'altro dobbiamo per forza prendere la And via più so, alta. and so the storms come in, E allora vengono le tempeste and challenges come to us. e le sfide vengono a noi. The kind of challenges that teach us new ways of looking at life. Le sfide, il tipo di sfida che ci insegna di guardare la vita in modi nuovi. Challenges that help us to awaken, Le sfide che ci aiutano a risvegliarci, to choose to remember. di scegliere di ricordarci. And when that door opens E quando si apre questa porta, within our hearts and our minds and our souls, nel nostro cuore, la mente e l'anima, then there is a whisper that occurs inside. c'è un sussurro che si sente da dentro. And the whisper is this: E il sussurro è questo: give yourself unto my hands. abbandonati nelle mie mani. To your strength I can then add my own. Alla tua forza posso allora aggiungere la mia. And the little bird listened. E il piccolo uccello ascolta.
and suddenly found itself joyously soaring above the clouds. E di colpa si vede a volare gioiosamente sopra le nuvole, And it wanted more still. ma voleva anche di più. The feeling of joy and of fulfillment on a high, high level. Vuole la gioia e il pagamento su un livello molto alto, But still was not enough. ma anche questo non basta. Where is the source of this joy? Dove si trova la sorgente di questa gioia? How do I live always in this state of consciousness of the higher self? Come posso vivere sempre in questo stato di coscienza del sé più alto? And the answer was E la risposta è whispered quietly inside. che sussurra dentro di sé. The source is within you. La sorgente si trova dentro di te. All you need do L'unica cosa che devi fare is to remember who you are, è di ricordarti di chi sei in verità, to improve your knowing. di migliorare il tuo consapevolezza. We are all on this same journey. Noi siamo tutti quanti sullo stesso viaggio. We have all spent hundreds, thousands of lifetimes Abbiamo tutti passato centinaia, migliaia di vite, going through all the stages of this little bird. attraversando tutti i stadi che attraversava questo piccolo uccello. And the truth is, E la verità è, because we are together in a holy temple, grazie al fatto che siamo insieme in questo tempio sacro, as spiritual family and community, come famiglia spirituale, come comunità, as we are all meditating to some extent, a little bit or a lot, visto che tutti noi meditiamo un po' o tanto, as we are all learning and understanding the spiritual teachings from our masters, visto che stiamo tutti imparando gli insegnamenti dai nostri maestri, we are very close to siamo, the source, siamo molto vicini alla sorgente, very close to remembering. molto vicini al ricordarci. Yogananda had said Yogananda disse, that if you take all those lifetimes into a 24-hour clock, se tu prendi tutte queste vite e li metti in un orologio di 24 ore, even to want to know God, anche voler conoscere Dio, you must have very, 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 very good karma. devi avere un karma molto, molto, molto buono. That's everyone here. Ecco, ci siamo qui. We might be thinking of the challenges and difficulties we are facing. Forse stiamo pensando delle sfide, delle difficoltà che ci affrontano, For that is part of our journey. perché questo fa parte del nostro viaggio. But to understand we have very good karma gives us hope. Ma comprendere che abbiamo molto buono karma, questo ci dà la speranza. And Yogananda also said in that 24-hour clock, E Yogananda ha detto questo orologio di 24 ore representing all of our different lifetimes, che rappresenta tutti i nostri vite precedenti, to be practicing Kriya Yoga per essere arrivato al punto di praticare Kriya Yoga, is as if we're in the last few seconds of the last minute before freedom. è come essere negli ultimi secondi dell'ultimo minuto prima della libertà. This is very important to remember. È molto importante ricordare questo. We sometimes forget how close we are to God, A volte ci dimentichiamo di quanto siamo vicini a Dio, how good our karma is, quanto è buono il nostro karma, how little bit more there is to remember and to know. quanto piccolo è ciò che rimane di apprendere. But even those last little clicks of the clock
ma anche questi ultimi punti dell'orologio will come with great challenges. verranno con tante grandi sfide. Sometimes because the ego, the lower self, does not want us to be free. A volte perché l'ego, il sé più basso, non vuole che Some aspects diventiamo of the mind liberi. in our thinking. I'm sorry, can you repeat, please? Excuse me? Can you repeat, please? Yes. Some aspects of our mind and thinking Alcuni degli aspetti della nostra mente e dei nostri pensieri might still be holding us back. forse ci stanno tirando indietro. And that's okay. This is normal. E va bene, questo è normale. There's a story about a rabbit and a beaver. Beaver. I'll explain a beaver. No, I need to know what it is. The word for beaver is? Castoro. 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 A beaver and? A beaver, what? A beaver and what? A rabbit. Okay. No, ma Okay. okay. C'è Well, una in storia. America, this is an American story, sorry. Questa è una storia di una lepre e un castoro. Well, this little beaver, they love to chop the trees down and make a dam and fill up a whole lake of water. Il castoro ama di mangiare gli alberi, di usarli per creare una diga, per creare un laghetto nel fiume. And the little rabbit and beaver were sitting next to this amazing dam called the Hoover Dam in America. E questa lepre e questo castoro si stanno seduti vicino a una diga enorme in America che si chiama diga Hoover. The Hoover Dam is 400 meters wide, 300 meters high. E questa diga è larga 400 metri e alta 300 metri. And the rabbit was very impressed. E la lepre è molto impressionata. And he turned to the beaver and asked a question. E lui si gira verso il castoro e chiede qualcosa. Did you build this dam? Hai fatto tu questa diga? No, he said. No. But it is based on my idea. Ma è basato sulla mia idea. That's the ego that's speaking. Questo è l'ego che parla. And the ego gets stronger and stronger sometimes, E a volte l'ego diventa sempre più forte, filled with tremendous energy. piena di una forte energia. And we need that energy. E questa energia ci serve. And we need to change it so that we can start to use it to look toward God. Ma dobbiamo trasformarla così che possiamo utilizzarla per trasformarla per cercare Dio. There's a transition that occurs here. C'è una transizione qui. Another story. Un altro racconto. There was a man who lived in a house. C'era un uomo che abitava in una casa And outside the rain started to come down. e fuori c'era una fortissima pioggia. And someone outside was calling, we must evacuate. A flood is coming. We must evacuate. E da fuori sente qualcuno che grida, dobbiamo evacuare, viene un'alluvione, dobbiamo evacuare. And the man ignored him. E l'uomo ignora questo. God will save me. Dio mi salverà. And soon the streets began to flood. E fra poco c'è un'alluvione nelle strade And it started to come up into the house. e entra nella casa. And outside, another man in a boat came by to the door. E fuori arriva un altro uomo con una barca che arriva alla porta. Come, the water's getting higher. Get into the boat. We will save you. Vieni nella barca, l'acqua si sta salendo, ti porto in un posto salvo. No. God will save me. No, Dio mi salverà.
and the rainwater get higher and higher and higher. E le acque continuano ad andare su, su, su. And the man had to crawl outside to the roof. L'uomo deve andare sopra sul tetto della casa. And a helicopter came over E viene un elicottero and lowered down a basket. e manda giù un cestino. And they said, "Get in, we'll save you. Go, go, and we will go away from the flood." E dicono, sali nel cestino, ti salviamo, ti portiamo fuori dalla alluvione. Can you guess what he said? Puoi indovinare quello che lui dice? No, 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 God will save me. No, no, Dio mi salverà. Well, the water kept rising, L'acqua continua a andare su and the man went down. e lui va giù. Blub, blub. And the next part of the story, he was in heaven. E la prossima parte della storia, lui si trova in paradiso And he saw God. e vede Dio. He said, "God, where were you? I thought you were going to save me." Dio, dove eri? Pensavo che tu mi salvassi. And God answered, E Dio rispose, "I sent you a man giving warning. ti ho mandato un uomo che ti ha avvertito. I sent you a boat. Ti ho mandato una barca. I sent you a helicopter." Ti ho mandato un elicottero. And the man just went, "Oh." E l'uomo dice, oh. Community is very important. La comunità è molto importante. God works through each one of us. Dio opera attraverso ognuno di noi. Our higher selves are all connected. I nostri sé più alti sono tutti connessi. This is another reason that we want to try to find the way to always live in this higher self. E questo è un altro motivo per cercare sempre un modo di vivere nel sé più alto. But you know, God is whispering through each other and in us all the time. Ma Dio sussurra tra di noi e dentro ognuno di noi sempre. God is answering our prayers all the time. Dio ha sempre risposto alle nostre preghiere. But very often his answers are little whispers, Ma spesso le sue risposte sono piccoli sussurri, as if we're in a room like this, but everyone's talking at once. come se fossimo tutti in una stanza grande così e tutti chiacchieravano allo stesso momento. And God is in the far side of the room, E Dio si trova all'altra parte della stanza telling us, "Get in the helicopter. che ci dice sali nell'elicottero, Learn how to love in a pure way. impara ad amare in un modo puro. Remember me, I'm always with you," he says. Ricordati di me che sono sempre con te. But if our mind is so busy with all these different thoughts, Ma se la nostra mente è così occupata con tutti i pensieri, it's very difficult to hear this guidance from God. è molto difficile sentire questa guida da Dio. When I was 22 years old, Quando io avevo 22 anni, I was living in New York. ho vissuto in New York, I had a good job. avevo un ottimo lavoro, I had many friends and I had money. avevo tanti amici e avevo tanti soldi. I had a whole future, a beautiful future that was unfolding. Avevo una futura bellissima davanti a me, But I was not on the spiritual path yet. ma non ero ancora sul sentiero spirituale. I wasn't particularly happy, Non ero particolarmente felice, but from the lower self, it was a good life. ma dal punto di vista del sé più basso avevo una vita buona. I woke up one morning. Una mattina mi sono svegliato, There was a very powerful thought in my mind. c'era un pensiero forte nella mia mente. Go to California. Vai in California. That was all. That was Solo all it quello. said. Go to California. Vai nella California. I heard it clearly, L'ho sentito chiaramente, but I had no understanding why. ma non avevo nessuna idea di perché.
intuition is the way we learn to listen to the inner guidance. L'intuizione è il modo in cui noi ascoltiamo la guida interiore. Developing intuition is a very important part of the spiritual path. Sviluppare intuizione è un aspetto molto importante del sentiero spirituale. Learning to listen to that inner higher self and the soul and our master speaking to us. Imparare ad ascoltare, di sentire questa voce interiore dell'anima, dei maestri di Dio che ci parla. But if the voices of our mind and all the emotions are so busy chattering and creating little storms inside of us, Ma se le voci della mente, delle emozioni chiacchierano così fortemente dentro di noi, non sentiamo questo. it's very difficult to hear this inner guidance. Diventa molto difficile sentire questa guida interiore. I have no idea how I heard that guidance. Non ho nessuna idea di come ho sentito questa guida. I think maybe God was shouting it at me this time. Penso che in quel momento Dio mi stava gridando, Go to California. vai nella California. 2 weeks later, I was on my way to California, Fra 2 settimane stavo in viaggio per la driving California, a little old Volkswagen all the way across the country. in un piccolo vecchio Volkswagen. Ho attraversato tutto il paese, Stati Uniti, And my friends were saying, "Are you crazy? e tutti i miei amici mi hanno chiesto: ma sei pazzo? Where in California are you going?" Dove vai nella California? Non so. Why are you going? Perché ci vai? Non so. And I had only $100, E avevo in tasca solo $100, but I had to go. ma dovevo andare. This was the first very strong intuition I ever had. Questa era la prima intuizione forte che ho mai avuto. And I did not know how to listen at that time. E quel periodo non sapevo ascoltare. But somewhere along the way, my heart must have been yearning for something more. Ma in qualche modo il mio cuore bramava qualcosa di più. More than just the satisfaction of the ego with jobs and money and friends. Più di solo soddisfare l'ego con lavoro, denaro e amici. And I heard it. E l'ho sentito. I got to California, Sono arrivato nella California and within a short time, e entro poco tempo I found the autobiography of a yogi. ho trovato l'autobiografia di uno yogi I found Ananda village. e ho trovato il Ananda Village And I found my teacher, e ho trovato il mio insegnante, Swami Kriyananda. Swami Kriyananda. This was the grace of God Questa era la grazia di that Dio comes to us, che viene a noi, each and every one of us, ognuno di noi, when we are completely willing to try our best to let's find the source of the joy. quando ci sforziamo con buona volontà a trovare questa sorgente interiore. How do we find this source of joy? Come troviamo questa sorgente di gioia? The words in the Bible Le parole nel Vangelo and spoken by our masters, e come hanno detto i nostri maestri. be still and know. Sii immobile e Be sai. still, be quiet inside, yes. Sii silenzioso e immobile dentro e lo And that does mean saprai. still in the body, still in the heart, still in the mind, Vuol dire essere immobile nel corpo, nel cuore, nella mente. and this is the reason we meditate. E questo è il motivo per quale meditiamo. The reason we do our pranayamas, Il motivo And perché yoga. facciamo pranayama e lo yoga helping us to become still inside, ci aiuta ad essere immobile, to open our heart silenziosi interiormente, di aprire il cuore
and to feel that presence that is inside always. e di sentire questa presenza che dimora in tutti noi. This is the reason we go out into nature Questo è il motivo per quale andiamo nella natura and feel inside the sweetness, the calmness, the gift that nature will give to us. e sentiamo dentro di noi la dolcezza, la calma, la bellezza che la natura ci dà. We are remembering. Ci stiamo ricordando. There's a definition that Yogananda gave to us. Yogananda ha dato a noi questa definizione. The definition for self-realization. La definizione per la realizzazione del sé. This is the goal for each one of us, E questo self-realization. E questo è il nostro scopo, ognuno di noi, la realizzazione del sé. To realize the self Per realizzare il sé is to know God, e di conoscere Dio, is to become fully awakened, di diventare completamente svegli, to remember. di ricordarci. And he said, Lui disse, self-realization la realizzazione del sé is the knowing è sapere in all parts of body, mind, and soul in ogni parte del corpo, mente e anima that you are now in the possession of the kingdom of God. che ora sei in possesso del regno di Dio. That God's omnipresence is your omnipresence. Che l'onnipresenza di Dio è la tua onnipresenza. That you do not need to ask that it come to you. Non devi chiedere che viene a te. That all you need to do L'unica cosa che devi fare is to improve your knowing. è migliorare la tua coscienza, la tua sapere. All we have to do is improve our knowing. L'unica cosa che dobbiamo fare è di migliorare il nostro sapere. It's so simple. È così semplice. That higher self is with us now, with you now. Il sé più alto è con te, con noi ora. And we are here to improve our knowing. E noi siamo qui per migliorare la nostra consapevolezza. And God has given us all the tools and understanding that we need. E Dio ci ha dato tutti gli strumenti e tutta la comprensione che ci serve. We have our friends and spiritual brothers and sisters with us. Abbiamo con noi gli amici, i fratelli e sorelle spirituali. We have our gurus. Abbiamo i nostri guru. We have our spiritual teachings. Abbiamo il nostro insegnamento. We have the practices Abbiamo le of pratiche meditation. di meditazione. We have the grace of God Abbiamo la grazia di Dio that cares for us in every moment, che ci prende cura in ogni momento, that says, I'm here, always with you. che dice io sono sempre qui con te. Take the boat, Prendi la barca, the helicopter, l'elicottero, whatever you choose, I will give to you la cosa che scegli io te lo do, to bring you out of this sleep, per svegliarti da questo sonno, to help you to remember. per aiutarti a ricordare. Open your heart to me, Apri il tuo cuore a me and I will enter e io entrerò and take charge of your life. e prenderò cura della tua vita. Finally, one more story. Una storia in più, A story of Narada. la storia di Narada. And Narada, God told to Narada, go down to earth and find a true devotee. Dio ha detto a Narada, vai giù alla terra e trovi un vero devoto. And he went to the first devotee he saw and said, I'm looking for a true devotee of God. E lui ha trovato un devoto e ha detto a lui, io sto cercando un vero devoto di Dio. And the man said, oh, you have found him. E l'uomo dice, l'hai trovato. I practice yoga 8 hours a day.
Pratico lo yoga 8 ore al giorno. I study the teachings. Studio gli insegnamenti. I sacrifice. Faccio sacrificio. I'm the true devotee you're looking for. Sono il vero devoto che cerchi. Narada was very impressed. E Narada era ben impressionato. As he was walking away, Mentre andava via, the man said, when you see God, please tell him to come. e l'uomo dice, quando vedi Dio, ti prego di dirgli di venire da me. And Narada went to another man. Narada è andato a un altro uomo, And this man was a little odd, let's say. e questo uomo era un po' strano, diciamo. He had a big pole in his hands, Aveva in mano un grande palo, and he's trying to build a fence stava cercando di costruire una rincinta, and put the pole into the hole in the ground. metteva il palo nel buco del terra, But he della was terra, shouting angrily at God. e stava gridando con rabbia a Dio. God, I'm having trouble. Dio, mi trovo in difficoltà. You naughty God, why aren't you helping me? Cattivo Dio, perché non mi aiuti? Narada was not impressed. Narada non era impressionato. It seemed like the man was a little drunk. Sembrava che l'uomo era un po' ubriaco. And he told the man, I'm looking for a true devotee. E ha detto all'uomo, sto cercando un vero devoto. And he said, well, I'm a little bad sometimes. E l'uomo dice, ma io faccio un po' le cose cattive ogni tanto. But tell God I love him. Ma di a Dio che lo amo. And tell him, please come. E chiedili, per favore, vieni a me. Narada went back to heaven. Narada ritorna al paradiso And he shared with God e condivide con Dio about the first man who's working many hours each day and with yoga and different techniques. e parla il primo uomo che dedica ore e ore ogni giorno allo yoga e le pratiche. And God said, I don't think I know this person. E Dio dice, no, non penso di conoscere questo uomo. How could you not know Ma him? com'è Narada asked. possibile, dice Narada. And then Narada told him about the second one. E poi Narada racconta del secondo little uomo, crazy. che è un po' matto. He said, oh, I know him very well. E Dio dice, ah sì, quello lo conosco bene. And Narada was not understanding. E Narada non capiva. And so God said, go back and tell him one thing. E Dio ha detto, allora vai indietro e dire a questi due una cosa. Tell them that I will come to them Dire a tutti e due che verrò da loro when I have passed 1 million elephants through the eye of a needle. dopo aver fatto passare milioni di elefanti attraverso la cruna di un ago. So he told the first man, Ha detto questo al primo uomo, God is coming to you Dio ti verrà after he passes 1 million elephants through the eye of a needle. dopo aver fatto passare milioni di elefanti attraverso la cruna di un ago. And the man was very upset. E l'uomo si arrabbia He said, is God crazy? e dice, ma è matto Dio? He can't pass 1 million elephants through an eye of a needle. È impossibile fare passare milioni di elefanti attraverso la cruna di I've un been ago. working for 50 years for him to come. Io lavoro da 50 anni per lui di venire. I quit. Mi licenzio. And he went out into the world. E se n'è andato per entrare di nuovo nel mondo. He went to the second little crazy fellow, Andava al secondo uomo un po' matto and he told him about the elephants e gli ha raccontato degli and the eye of a elefanti needle. e la cruna del lago. And the man jumped for joy. E lui salta per la gioia. And Narada said, how could you be happy? E Narada dice, com'è possibile che sei felice? And he said, E lui dice, God can pass 1 million homes or buildings through the eye of a needle in a moment. Dio potrebbe fare passare milioni di edifici attraverso la cruna di un ago in un momento. God might have already done it. Forse l'ha già fatto. God could be with us now. Dio potrebbe essere con noi ora. And he started to dance with joy.
e ha iniziato a ballare con gioia. And Narada joined him in the dance. E Narada anche ha danzato della gioia. And God appeared. E Dio apparse. And they danced together E hanno ballato insieme. in ecstasy, In estasi. in freedom. Nella libertà. He was free. Era libero. He knew that God was with him always. Sapeva che Dio era sempre con lui. Self-realization La realizzazione del sé is the knowing e sapere in all parts of body, mind, and spirit in ogni parte del corpo, mente e spirito that you are now in possession of the kingdom of God. che sei ora in possesso del regno di Dio. That God's omnipresence is your omnipresence. Che l'onnipresenza di Dio è la tua onnipresenza. That you do not have to ask that it come to you. Non devi chiedere che ti viene. All you need do L'unica cosa da fare is to improve your knowing. di migliorare la tua conoscenza. Om Shanti, Shanti, Shanti. Blessings to you on your journey. Tante benedizioni a voi nel vostro viaggio.